Girivardhari Yasoda Nandana Pradajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Punjabihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Recording in progress. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Astatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. From Canto 1, Chapter 15, verse 10. Patnyās tavādhimakha-kḻpta-mahābhiṣeka ślāghiṣṭha-cāru-kabaraṁ kitavaiḥ sabhāyām spṛṣṭam vikīrya padayoḥ patitāśru-mukhyā tat-striyo kṛta-hateśa-vimukta-keśāḥ. spṛṣṭam vikīrya padayoḥ patita-aśru-mukhyā tat-striyo kṛta-hateśa-vimukta-keśāḥ patnyās tavādhimakha-kḻpta-mahābhiṣeka ślāghiṣṭha-cāru-kabaraṁ kitavaiḥ sabhāyām spṛṣṭam vikīrya padayoḥ patita-aśru-mukhyā tat-striyo kṛta-hateśa-vimukta-keśāḥ.
patnyāḥ, of the wife, tava, your adhimakha, during the great sacrificial ceremony, kṛta, dress, mahā-abhiṣeka, greatly sanctified, ślāghiṣṭha, thus glorified, cāru, beautiful, kabaram, clustered hair, kitavaiḥ, by the miscreants, sabhāyām, in the great assembly, spṛṣṭam, being caught, vikīrya, being loosened, padayoḥ, on the feet, patitāśru-mukhyā, of one who fell down with tears in the eyes. He taught their striyaḥ, wives. Akṛta became hata-īśa, bereft of husbands. Vimukta-keśāḥ, loosened hair. Translation: it was he only who loosened the hair of all the wives of the miscreants who dared open the cluster of your queen's hair, which had been nicely dressed and sanctified for the great Rajasuya sacrificial ceremony. At that time she fell down at the feet of Lord Krishna with tears in her eyes. Purport: Queen Draupadi had a beautiful bunch of hair which was sanctified in the ceremonial function of Rajasuya Yajna, but when she was lost in a Dusasana, touched her glorified hair to insult her. Draupadi then fell down at the lotus feet of Lord Krishna, and Lord Krishna decided that all the wives of Dusasana and company should have their hair loosened as a result of the battle of Kurukshetra. Thus, after the battle of Kurukshetra, after all the sons and grandsons of Dhritarashtra died in battle, all the wives of the family were obliged to loosen their hair as widows. In other words, all the wives of the Kuru family became widows because of Dushasana's insulting a great devotee of the Lord. The Lord can tolerate insults upon himself by any miscreant because the Father tolerates even insults from the Son. But he never tolerates insults upon his devotees. By insulting a great devotee, one has to forgo all the results of pious acts and benedictions also. So, in this verse, Arjuna is explaining how when Draupadi was insulted or dishonored, then Krishna took action. இந்த லோகத்தில் அர்ஜுனர் திரௌபதிக்கு அவமரியாதை விளைவித்த பொழுது எவ்வாறு கிருஷ்ணர் பழிவாங்கினார் அந்த கௌரவர்களை என்பதை விளக்குகிறார். Of course, if we look at the larger scene, all of the different asuras and persons related to them were destroyed because they practiced adharma. அதர்மத்தை பின்பற்றிய காரணத்தினால் அந்த அசுரர்களை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் ஒரு பெரிய கண்ணோட்டத்தின் மூலம் பார்க்கலாம். Of course, we could say that, well, we see that Duryodhana, when he was ruling, he ruled quite nicely. நாம் கூறலாம் துரியோதனன் அரசாட்சி செய்த பொழுது நல்ல விதமாகவே செய்தான் என்று. There was an appearance of following all the rules. சட்டங்களை அனைத்தையும் பின்பற்றுவதை போன்ற ஒரு தோற்றம் இருந்தது. We find that is the case also of many other asuras. பல அசுரர்கள் விஷயத்திலும் நாம் இதே நிலைமையை காண முடிகிறது. They seem to be following rules. They also hire Brahmana priests. அவர்கள் சட்டங்களை பின்பற்றுவதைப் போல தோன்றுகிறது. பிராமணர்களை கூட அவர்கள் தங்கள் வழிகாட்டுகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். We even see Hiranyakasipu giving a lecture on "You're not the body, you are Atma."
இரணிகசிபு நீங்கள் இந்த சரீரம் அல்ல, நீங்கள் ஒரு ஆத்மா என்று ஒரு சொற்பொழிவையே வழங்குகிறார். So though they are classified as demons and full of adharma, in many ways they seem to be following dharma very nicely. எனவே இவர்கள் அனைவரும் அசுரர்கள், அதர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் என்று நாம் கூறினாலும் கூட தர்மத்தை அவர்கள் நன்றாக புரிந்து வைத்திருப்பதையும் பின்பற்றுவதையும் கூட நாம் காண முடிகிறது. So when we look at the details of their character and we look at their actions, then we see actually that they are not practicing dharma at all. ஆனால் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள், நடத்தை இவற்றை விவரமாக ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் உண்மையில் அவர்கள் தர்மத்தை முழுமையாக பின்பற்றவே இல்லை என்பதை அறிவோம். Of course, the number one point is that they never recognized Krishna as the Supreme Lord. முதலாவதாக அவர்கள் கிருஷ்ணரையே பரமபுருஷர் என்று ஏற்கவில்லை. In fact, they did the opposite. They insulted him. சொல்லப்போனால் எதிர்மறையாக நடந்து கொள்கிறார்கள், கிருஷ்ணரை அவமதிக்கிறார்கள். So that was of course a very, very big fault. இது அவருடைய ஒரு மிகப்பெரிய குற்றமாகும். As a result of that, then they show many other bad qualities. இதன் விளைவாக அவர்களிடம் வேறு பல தீய குணங்களையும் நாம் காண முடிகிறது. And particularly they show bad qualities in relations to the devotees of the Lord. இன்னும் குறிப்பாக பகவானுடைய பக்தர்களுடைய தொடர்பில் அவர்கள் இந்த தீய குணங்களை அதிகமாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள். They don't respect the Lord, consequently they don't respect the Lord's devotees. பகவானை மதிப்பதில்லை, இதன் விளைவாக அவருடைய பக்தர்களையும் அவர்கள் மதிப்பதில்லை. And as Prabhupada points out in the purport, if the Lord gets disrespected, he doesn't mind too much. But if the devotee gets disrespected, then he greatly minds. பிரபுபாதர் இதை தன்னுடைய பொழிப்புரையில் சுட்டிக்காட்டுகிறார். பகவான் தானே அவமரியாதை செய்யப்படும் பொழுது அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்கள் அவமரியாதைக்கு உள்ளாகும் பொழுது பகவான் அதற்கு தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார். So Draupadi was a great devotee. திரௌபதி ஒரு உன்னதமான பக்தை. And how was that shown? அது எவ்வாறு வெளிப்பட்டது? When they attempted to disrobe her, she surrendered completely to Krishna. திரௌபதியை நிர்வாணமாக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது அவள் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணாகதி செய்தாள். So she is glorified nicely for that quality. அந்த அற்புதமான குணத்திற்காக திரௌபதி புகழப்படுகிறாள். So previously we talked about glorification of qualities. So the devotees have qualities which get glorified eternally. பண்புகளுக்காக புகழப்படுவதை பற்றி நாம் ஏற்கனவே பேசினோம். இந்த விதத்தில் பக்தர்கள் அவருடைய பண்புகளுக்காக நித்தியமாக புகழப்படுகிறார்கள். And one of these great qualities is they're completely dedicated and surrendered to the Lord. அந்த அற்புதமான குணங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று அவர்கள் பகவானிடம் முழுமையாக சரணாகதி செய்கிறார்கள். So even though Gajendra did have material desires, he is glorified because he surrendered to the Lord. கஜேந்திரனுக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாலும் கூட பகவானிடம் முழுமையாக சரணாகதி செய்ததன் காரணத்தினால் அவரும் புகழப்படுகிறார். So Draupadi was in a dangerous situation. She also surrendered to the Lord. திரௌபதி அபாயகரமான ஒரு கட்டத்தில் இருந்தார். அப்பொழுது அவரும் கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி செய்தார். In both cases, the Lord helped the devotee. இரண்டு விஷயங்களிலும் பகவான் தன்னுடைய பக்தருக்கு உதவுகிறார். So of course, that help went beyond simply supplying cloth for a sari. இந்த உதவி என்பது ஏதோ ஒரு புடவையை அனுப்புவது என்பதை போன்ற விஷயத்தோடு நின்று போவதில்லை. Dushasana's offense was simply a symptom of a greater offense. துஷாசனுடைய அபராதம் உண்மையில் ஒரு பெரிய அபராதத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடே ஆகும். In other words, the whole family of Dhritarashtra was demoniac.
அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய குடும்பம் மொத்தமுமே அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள். And therefore, it had to be destroyed. எனவே அந்த குடும்பம் அழிக்கப்பட வேண்டும். Of course, not only Dhritarashtra's sons, but all of their allies also had to get destroyed. திருதராஷ்டிரனுடைய குழந்தைகள் மட்டுமல்ல, அவர்களோடு தொடர்பு கொண்ட அனைவரும் கூட அழிக்கப்பட வேண்டியவர்களே. So this incident with Draupadi is a manifest. It shows the great adharma of all these people who were supporting Duryodhana. எனவே திரௌபதியின் விஷயத்தில் நடந்த அந்த அபராதமானது துரியோதனன் அவனை சார்ந்த மக்கள் அனைவருடைய தீய குணங்கள் அனைத்துக்கும் மொத்தமான ஒரு வெளிப்பாடாகவே கருத வேண்டும். Because of the rejection of the Lord, they can manifest the worst qualities. பகவானை நிராகரித்த காரணத்தினால் அவர்களிடம் மிக மோசமான குணங்கள் வெளிப்பட்டன. And the demons praise those qualities. அசுரர்கள் அந்த குணங்களை பாராட்டுகிறார்கள். So Krishna had made up his mind, they must all be destroyed. எனவே கிருஷ்ணர் தீர்மானித்து விட்டார், இவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று. Of course, it is said Krishna comes in the material world when there's too much adharma. அதர்மம் இந்த உலகத்தில் மிகவும் அதிகரிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. So definitely when there is regular adharma, then there has to be some rectification. எனவே அதர்மம் சகஜமாக நடைபெறும் பொழுது இதை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உண்டாகிறது. But also there is the highest dharma, parodharma. மேலும் பரோதர்மம் என்ற அனைத்திலும் உன்னதமான தர்மத்தை நியமனம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. That is bhakti. அதாவது பக்தி. So of course the Lord supports dharma, but he's most attached to bhakti. பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார், அதே சமயம் அவர் பக்தியில் அதிக பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார். So the Lord is disturbed when there is a dharma, but he's been more disturbed when the devotee is disturbed. எனவே அதர்மத்தை பார்த்து பகவான் கவலையுறுகிறார், ஆனால் அதிலும் அதிகமாக பக்தர்களுக்கும் பக்திக்கும் ஹானி உண்டாகும் பொழுது பகவான் அதை பற்றி மிகுந்த கவலை அடைகிறார். Of course, in this appearance of Krishna, the two elements combined. இந்த கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்தில் பார்ப்போமானால் இந்த இரண்டு அம்சங்களும் ஒன்றாக தோன்றுவதை பார்க்கிறோம். The Pandavas represented dharma, but they also represented bhakti. பாண்டவர்கள் தர்மத்தின் பிரதிநிதிகளாகிறார்கள், அதே சமயம் அவர்கள் பக்தர்களாகவும் உள்ளார்கள். So on both counts, the Lord had to act. எனவே இந்த இரண்டு காரணங்களுக்காகவும் பகவான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதாயிற்று. On the other hand, we have demons. மறுபக்கம் பார்ப்போமானால் அசுரர்கள். So demons, of course, mean adharma. அசுரர்கள் என்றாலே அதர்மம் என்பது பொருள். They don't follow the rules of varnashram. வர்ணாசிரம சட்டங்களை அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. But then we have a worse demon. That was the person who insults the Lord. ஆனால் அதைவிட மோசமான ஒரு அசுரன் இருக்கிறான், அவன் பகவானை அவமதிப்பவன். So of course often the two things combine. பொதுவாக இந்த இரண்டும் ஒருவரிடம் இணைந்திருப்பதை காண முடியும். But of the two, then this rejection of the Lord is even worse. ஆனால் இந்த இரண்டுக்குள் பகவானை நிராகரிப்பது என்பது மோசமான குற்றமாகும். One may reject varnashram system, but if one rejects the Lord, that is even a worse crime. ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தை புறக்கணிக்க முடியும், ஆனால் அதிலும் தீவிரமாக பகவானை ஒருவர் புறக்கணிப்பார் என்றால் அது மிக மோசமான அபராதம். In the Bhagavatam, we see the great demons are both. பாகவதத்தில் பெரிய அசுரர்கள் எல்லோரும் இரண்டாகவும் விளங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம். So we have Hiranyakasipu. இவ்வாறு ஹிரண்யகசிபு இருக்கிறார். He was Daitya, demon.
அவன் ஒரு தைத்தியன், அசுரன். So, he did not follow correctly the laws of dharma. தர்மத்தின் சட்டங்களை அவன் சரியாக பின்பற்றவில்லை. Of course, he had his teachers teaching what looked like dharma. அதே சமயம் அவன் அமைத்திருந்த ஆசிரியர்கள் தர்மத்தை போதிப்பதைப் போலவும் இருந்தது. The teachers were teaching scripture. அந்த ஆசிரியர்கள் சாஸ்திரங்களைத்தான் கற்பித்தார்கள். But what were they teaching? Artha and kama. அவர்கள் கற்பித்தது என்ன? அர்த்தம், காமம். So, actually it was an appearance of being a very learned whatever. Actually, it was the worst type of knowledge. அவர்கள் கல்விமான்களைப் போல தோற்றமளித்தாலும் கூட அவர்கள் கற்பித்த கல்வி மிக மோசமான தரத்தைச் சேர்ந்ததாகும். But worse than that was Hiranyakasipu's complete rejection of the Lord. அதைவிட மோசமான விஷயம் ஹிரண்யகசிபு பகவானை முழுமையாக நிராகரித்தது. Not only rejection but hatred of the Lord. நிராகரித்ததோடு மட்டுமல்ல, அவன் பகவானை ஆழமாக வெறுத்தான். He hated Vishnu because Vishnu had killed his brother. விஷ்ணுவிடம் அவனுக்கு பகை இருந்தது, ஏனென்றால் அவனுடைய சகோதரனை அவர் கொன்றுவிட்டார். So his whole life was guided by that hatred. எனவே ஹிரண்யகசிபுவின் வாழ்நாள் முழுவதும் பகவான் மேல் இருந்த அந்த பகை உணர்ச்சியினாலேயே நடைபெற்றது. So he was always contemplating, somehow or other, I have to kill Vishnu. ஏதோ ஒரு வகையில் நான் விஷ்ணுவை கொல்ல வேண்டும் என்பதே அவனுடைய நித்திய சிந்தனையாக இருந்தது. So it was not just a demon, but extreme demon. எனவே அசுரன் மட்டுமல்ல, மிக தீவிரமான ஒரு அசுரன். And even though these demons seem to follow some aspects of dharma, they're the worst demons. எனவே இந்த அசுரர்கள் தர்மத்தின் சில அம்சங்களை பின்பற்றுவதைப் போல தோன்றினாலும் கூட இவர்கள் உண்மையில் மிக மோசமான அசுரன். But not only did Hiranyakasipu hate the Supreme Lord, he began to afflict the devotee of the Lord. ஹிரண்யகசிபு பகவானை மிக மோசமாக பகைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவருடைய பக்தர்களுக்கு துன்பம் விளைவிக்கவும் ஆரம்பித்தார். So this became the cause of Nrsimhadev appearing. இதுதான் நரசிம்மதேவருடைய அவதாரத்திற்கு காரணமாயிற்று. It's okay if Hiranyakasipu hates Vishnu, but when he starts afflicting Prahlad, then the Lord could not tolerate. ஹிரண்யகசிபு பகவானை பகைத்ததை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் எப்பொழுது பிரகலாதனுக்கு தீமை விளைவிக்க ஆரம்பித்தானோ அப்பொழுது அதை பகவான் பொறுக்கவில்லை. So Hiranyakasipu had hatred of Vishnu. That hatred extended to the devotee of the Lord, even his own son. எனவே ஹிரண்யகசிபு பகவானிடம் கொண்டிருந்த பகையானது தன்னுடைய சொந்த மகனான பிரகலாதனிடம் கூட அவரிடமும் அந்த பகை வெளிப்பட்டது. So in this way, he was, 3 ways he was a demon. இந்த விதத்தில் 3 வகையாக அவன் அசுரன் என்பதை நிரூபித்தான். He rejected the system of dharma with the kings appointed by Manu. மனுவினால் உண்டாக்கப்பட்ட அரசர்களுக்கு உண்டான தர்மத்தை அவன் நிராகரித்தான். He tried to conquer over the devotees and everyone. தேவதைகளையும் அனைவரையும் ஜெயிக்க முயற்சித்தான். Second, he rejected and hated the Lord. இரண்டாவதாக பகவானை நிராகரித்ததோடு அவரை பகைக்கவும் செய்தான். And third, he afflicted the devotee of the Lord. மூன்றாவதாக பகவானுடைய பக்தருக்கு துன்பம் விளைவித்தான். So the Lord does not tolerate that. பகவான் இதை சகிக்கவில்லை. Most of all, he did not tolerate Hiranyakasipu afflicting Prahlad. அனைத்திலும் அதிகமாக பிரகலாதனுக்கு ஹிரண்யகசிபு உண்டாக்கிய துன்பங்களை பகவான் ஏற்கவில்லை. The anger, just as Hiranyakasipu was angry at Vishnu,
Nrsimhadev was angry at Hiranyakasipu. ஹிரண்யகசிபு எவ்வாறு விஷ்ணுவிடம் பகை கொண்டிருந்தானோ அதை போல நரசிம்மர் அந்த ஹிரண்யகசிபுவை பகைத்து கொண்டார். Angry because he was afflicting Prahlad. அந்த கோபம் எதனால் என்றால் அவன் பிரகலாதருக்கு துன்பம் விளைவித்தான். He was so angry that he displayed the most ferocious way of killing Hiranyakasipu. நரசிம்மருடைய பகை எந்த அளவு தீவிரமாக இருந்தது என்றால் ஹிரண்யகசிபுவை மிக கோரமான வகையில் கொன்றதன் மூலமாக இதை வெளிப்படுத்தினார். But even after killing him, his anger did not subside. அவனை கொன்ற பிறகும் கூட அவருடைய கோபம் தணியவில்லை. And all the devotees were completely shocked. தேவதைகள் அனைவரும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளானார். Even Lakshmi was afraid. லட்சுமி தேவி கூட பயந்து போனார். The only thing that stopped the anger was Prahlad. அவரை தடுக்கக்கூடிய அவர் கோபத்தை தீர்க்கக்கூடிய ஒரே நபர் பிரகலாத். So when Nrsimhadev saw Prahlad, immediately he forgot his anger completely. நரசிம்மதேவர் பிரகலாதனை பார்த்த உடனேயே தன்னுடைய கோபங்களை எல்லாம் மறந்து போனார். Anger against Hiranyakasipu was replaced with prema for Prahlad. ஹிரண்யகசிபுவின் மேல் கொண்டிருந்த கோபம் இப்போது பிரகலாதன் மேல் உண்டான பிரேமையினால் மறைக்கப்பட்டது. Just as the lion is ferocious against the enemy. எவ்வாறு சிங்கம் எதிரியோடு மிகுந்த பகையுணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துமோ அதே போல very affectionate towards its own children. அதே சமயம் அந்த சிங்கம் தன்னுடைய சொந்த குழந்தைகளிடம் அதிக அன்பை வெளிப்படுத்தும். So this is the very nature of the Supreme Lord. இதுவே பரமபுருஷ பகவானுடைய இயல்பு. So in the pastimes of Krishna we will find this same principle acting. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளிலும் கூட இதே கோட்பாடு வெளிப்படுவதை நாம் காண முடியும். Because the devotees went to the Supreme Lord, the Lord was obligated to help the devotees and restore dharma. தேவதைகள் பகவானிடம் சென்று பிரார்த்தித்த பொழுது அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் பகவான் செயல்களை மேற்கொண்டார். But even more important than that was to establish bhakti and protect his devotees. இதிலும் அதிகமாக ஒரு நோக்கம் தர்மத்தை பக்தியை நிலைநாட்டுவது பக்தர்களை காப்பாற்றுவது. And that we see in this particular case. அதை இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாம் காண முடிகிறது. So we'll see many of the pastimes of Krishna which are described in Bhagavatam follow these principles. பாகவதத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய பல கிருஷ்ண லீலைகள் அனைத்தும் இந்த கொள்கையை தான் பின்பற்றி வருகின்றன. We have demons and then we have Krishna counteracting the demons. அசுரர்கள் வருகிறார்கள், அவர்களை கிருஷ்ணர் அழித்து விடுகிறார். But ultimately the Lord likes to protect the devotee. ஆனால் இறுதியில் பக்தர்களை பாதுகாக்கவே பகவான் அதிகம் விரும்புகிறார். Thank you, Maharaj. This is in regard to, I need help in understanding, Maharaj, in terms of surrendering and loving the Lord, surrendering towards the Lord and loving the Lord. Does surrender includes love, or love includes surrender, or is it too independent? How to understand, Maharaj? Love and surrender, loving towards the Lord, loving relationship with the Lord, and surrender, the word there, surrender is there. Does love include surrender? Does surrender includes love? How does it understand? பகவானிடம் சரணாகதி செய்வது, பகவானை பிரேமிப்பது என்று இரண்டு பதங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இதில் சரணாகதியில் பிரேமம் அடக்கமா அல்லது பிரேமைக்குள் சரணாகதி அடக்கமா என்பதை விளக்க வேண்டும். In our sampradaya, we take bhakti as a process and it has different angas. நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பக்தியை ஒரு வழிமுறையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதற்கு பல அங்கங்கள் உள்ளன.
One of those angas is surrender. அந்த அங்கங்களில் ஒன்று சரணாகதி. Of course, we have, hearing, chanting, remembering, etc. But then, after some, I don't know which number it is, then prapanna or prapatti is one of the angas mentioned. பகவானை பற்றி பேசுவது, கேட்பது, நினைவு கொள்வது என்று பல அங்கங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்குள் ஒன்றாக பிரபன்னம் அல்லது சரணாகதி என்பது ஒரு அங்கமாக கூறப்படுகிறது. And prapanna is analyzed as having these 6 qualities. பிரபன்னம் என்பது 6 பண்புகளை கொண்டதாக விவரிக்கப்படுகிறது. Such as doing what is favorable, rejecting what is unfavorable, taking the Lord as one's master, etc. சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது, சாதகமற்றவற்றை தவிர்ப்பது, பகவானை தன்னுடைய பாதுகாவலராக ஏற்பது என்பதை போன்ற 6 பண்புகள். At the end of the Bhagavad Gita, when Krishna says, "Just surrender unto me," then our acharyas will quote that verse as saying this is indicating one aspect of bhakti. பகவத்கீதையிலும் கூட அர்ஜுனனை சரணாகதி செய்யுமாறு பகவான் தூண்டும் பொழுது நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் விவரத்தில் கூறுவார்கள், இது பக்தியின் ஒரு அங்கம் என்று இதை விளக்குவார். In the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami, when he lists the angas, he puts this as the first anga of bhakti. பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் பக்தியின் அங்கங்களை விளக்கும் பொழுது ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தியின் முதல் அங்கமாக இந்த பிரபன்ன சரணாகதியை குறிப்பிடுகிறார். Not after hearing, chanting, remembering, deity worship, etc. Then we have prapanna. No, he puts it number 1. பகவானை பற்றி கேட்பது, பேசுவது, நினைவு கொள்வது, வழிபடுவது இவற்றுக்கு பின்னால் அவர் அந்த சரணாகதியை வைக்காமல் முதல் அங்கமாக சரணாகதியை அவர் குறிப்பிடுகிறார். So, of course, the reason he does that is because there has to be some aspects of surrender in all of the processes of bhakti. இதற்கான ஒரு காரணம் பக்தியின் அனைத்து அங்கங்களிலும் ஒரு பகுதியாக சரணாகதி என்பது விளங்க வேண்டும். Of course, we can also practice surrender as a separate anga. சரணாகதியே ஒரு தனிப்பட்ட அங்கமாகவும் நாம் பயிற்சி செய்யவும் வேண்டும். So, of course, why that surrender is put number 1, of course, is because within all types of bhakti, there must be obviously a feeling that the Lord is the master. சரணாகதி ஏன் முதல் அங்கமாக கூறப்படுகிறது என்றால், நாம் பக்தியை செய்யும்போது அனைத்து வழிமுறைகளிலும் அதற்கு உள்ளாக பகவானே பரமபுருஷ பகவான், அவரிடம் நான் சரணாகதி செய்கிறேன் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும். There should be a feeling of complete dependence on the Lord. பகவானையே நான் முழுவதும் சார்ந்திருக்கிறேன் என்னும் உணர்வு பக்தருக்கு இருக்க வேண்டும். So therefore, the Jiva Goswami puts it as number 1 anga. எனவேதான் ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தியின் முதல் அங்கமாக சரணாகதியை குறிப்பிடுகிறார். In the Sri Sampradaya, it's considered to be distinct from bhakti itself. ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை பொறுத்தவரை சரணாகதி என்பது பக்தியிலிருந்து தனிப்பட்ட ஒரு குணமாக தனிப்பட்ட விதத்தில் அது கூறப்படுகிறது. And also as an easier process than bhakti. இன்னும் பக்தியை விட சுலபமான வழிமுறையாக சரணாகதி குறிப்பிடப்படுகிறது. Because it does not involve constant practice of different engagement of the senses, etc. ஏனென்றால் சரணாகதி செய்வதற்கு பக்தியைப் போல தொடர்ந்த பயிற்சி தேவையில்லை. நம்முடைய இந்திரியங்களை பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்துவது போன்ற அம்சங்கள் சரணாகதியில் இல்லை. At the same time, they do not deny that we do have to practice. அதே சமயம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் மறுக்கவில்லை. So it becomes somewhat similar to Jiva Goswami putting it as the first anga of bhakti. இந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் அவர்கள் சரணாகதியை தனிப்பட்ட ஒரு வழிமுறையாக கூறினாலும் கூட அது எவ்வாறு ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தியை விளக்கும் பொழுது அதன் முதல் அங்கமாக சரணாகதியை குறிப்பிட்டாரோ அதை ஒத்திருக்கிறது. Maharaj, you explained about Lord Narsingha's ferocious way of dealing with Hiranyakashipu even after killing him
he was so angry. One understanding, Maharaj, is that the Lord has no enemy. The Lord or his devotees have no enemy. So how to properly appreciate that, Maharaj? நரசிம்மர் மிக கோரமான விதத்தில் இரண்யகசிபுவை தண்டித்தார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் உண்மையில் பக்தருக்கும் சரி பகவானுக்கும் சரி யார் மேலும் தீவிர பகை இல்லை என்பதும் நமக்கு தெரியும். இந்த விதத்தில் இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? When we say the Lord has anger or even he has love or attachment, these are not material emotions arising from ahankara and material identity. பகவானுக்கு பகையோ அன்போ பற்றுதலோ ஒருவரிடம் இருக்கிறது என்று நாம் கூறுவோமானால் இது பௌதிக ரீதியாக ஒரு போலி அகங்காரத்தினால் சரீரத்தின் கொண்ட அடையாளத்தினால் உண்டாகக்கூடிய பண்புகள் அல்ல. So, attraction for devotees or the devotees' attraction for the Lord, this is part of rasa. பக்தன் மேல் பகவானுக்கும் பகவான் மேல் பக்தனுக்கும் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி ரசத்தின் ஒரு அங்கம். And we do have secondary rasas, one of which is anger. இரண்டாம் தரத்தைச் சேர்ந்த ரசங்களும் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று கோபம். However, the true secondary rasa of anger is not related to anger at demons, it's the devotees' anger at the Supreme Lord. ஆனால் உண்மையில் இந்த இரண்டாவது தரத்தைச் சேர்ந்த அந்த கோபம் எனக்கூடிய ரசம் பகவான் அவருடைய எதிரிகள் மேல் கொண்டிருக்க கோபத்தை குறிக்கவில்லை. இது பக்தர்கள் பகவான் மேல் கொள்ளக்கூடிய கோபத்தை குறிக்கிறது. So Radha becomes angry at Krishna if he goes to see Chandravali. ராதை கிருஷ்ணரிடம் கோபம் கொள்கிறார், ஏனென்றால் அவர் சந்திராவளியை காண சென்று விட்டார். Nevertheless, the Lord also shows anger at demons. இருப்பினும் பகவான் அசுரர்கள் மேல் கோபத்தையும் காட்டத்தான் செய்கிறார். So this is not real rasa. It is kind of a secondary because it's not involving Krishna and the devotee, it's like Krishna and a demon. So it's not ultimately the same as the spiritual rasa. It's still spiritual. இது உண்மையில் அந்த ரசத்தோடு குறிப்பு ஒத்திட்டு சொல்லப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் இதில் பக்தருடைய சம்பந்தம் இல்லை. பகவான் தன்னுடைய எதிரியோடு கொள்ளக்கூடிய கோபத்தை இது குறிக்கிறது. ஆனாலும் கூட இது ஆன்மீக ரசத்தின் வகையே சேரும். Similarly, Krishna experiences virya rasa with the devotees, fighting rasa. இதே போல பக்தர்களோடு வீரிய ரசத்தையும் பகவான் அனுபவிக்கிறார், அதாவது போரிடக்கூடிய ரசம். So Krishna has wrestling match with his devotees, cowherd boys, and they express virya rasa. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களாகிய இடைச்சிறுவர்களோடு மல்யுத்தம் செய்கிறார், அதன் மூலமாக வீரிய ரசத்தை அனுபவிக்கிறார். But then Krishna will also experience virya rasa with demons when he's fighting them, but it's different because it's not a devotee, it's not the object. அதே சமயம் அசுரர்களோடும் வீரிய ரசத்தை அவர் அனுபவிக்கிறார். அவர்கள் உண்மையில் அவருடைய பக்தர்கள் அல்ல, பகைவர்கள் என்றாலும் கூட அதிலும் ஒரு வகையான வீரிய ரசம் பகவானால் அனுபவிக்கப்படுகிறது. So a demon may also show anger at Krishna. This is obviously not spiritual anger, it's not a secondary rasa at all, it's simply material anger. ஆனால் ஒரு அசுரன் பகவானிடம் காட்டக்கூடிய கோபம் இது அந்த இரண்டாவது தரமான அந்த ரசத்தை சேர்ந்ததல்ல, ஆன்மீக குணங்களை கொண்டதல்ல, அது முழுமையாக ஒரு பௌதிகமான ஒரு குணமாகும். And the demon will also have virya rasa, but it's not real spiritual rasa. அசுரர்களிடம் இருக்கக்கூடிய வீரிய ரசமும் கூட அந்த ஆன்மீக ரசத்தை சேர்ந்ததல்ல. However, the Lord, even though he has rasas in relation to demons, we cannot label them as material. ஆனால் பகவான் அசுரர்களோடு காட்டக்கூடிய அந்த ரசமானது பௌதிகம் என்று நாம் கூற முடியாது. இவை அனைத்தும் ஆன்மீக வரிசையை சேர்ந்தவையே. They're just, we say, lesser manifestations of his secondary rasa. பகவானுடைய இரண்டாம் தரமான ரசங்களின் அழுத்தம் குறைந்த, தீவிரத்தன்மை குறைந்த வெளிப்பாடுகள் என்று நாம் இவற்றை கூறலாம். So the nature of a secondary rasa is that it is temporary and then it will disappear.
இந்த இரண்டாம் தரமான ரசங்களின் குணம் என்னவென்றால் அவை தற்காலிகமாக தோன்றி மறைந்து போகின்றன. Why it disappears is the primary rasa becomes strong. இந்த இரண்டாம் தர குணங்கள் ஏன் மறைந்து போகின்றன என்றால் முக்கிய ரசம் அதிக தீவிரத்தன்மை கொண்டு விளங்குகிறது. So when Nrsimhadev saw Prahlad, then the primary rasa of affection arose, and then the anger against the demon was finished. நரசிம்மர் பிரகலாதரை பார்த்தவுடன் அவருடைய அந்த முக்கிய ரசமாகிய அவரிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நட்பு பாசம் அதிகரித்த பொழுது அந்த இரண்டாம் தரமான கோபம் எனக்கூடிய ரசம் மறைந்து போயிற்று. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that Krishna will appear when the adharma is more prominent. And Krishna appears only once in a day of Brahma in a yuga cycle. So other yuga cycles, what will be the form Krishna will appear, Maharaj? In other yugas? Oh. அதர்மம் தலையெடுக்கும் பொழுது பகவான் தோன்றுகிறார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் இது பிரம்மாவனுடைய தினத்தில் ஒருமுறை மட்டுமே பகவான் தோன்றுகிறார் என்றால் இதர யுகங்களில் பகவான் எந்த விதத்தில் தோன்றுகிறார்? So the Lord appears in Satya, Treta, Dvarpa and Kali in yuga avatar forms. பகவான் 4 யுகங்களிலும் யுக அவதாரங்களாக தோன்றுகிறார். And they spread different dharmas. அந்தந்த அவதாரத்தில் வேறு வேறு தர்மங்களை அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். And of course in Dvarpa Yuga, the usual dharma which is spread is paricharya, deity worship. துவாபர யுகத்தை பொறுத்தவரை அந்த தர்மம் பரிச்சர்யா, அதாவது விக்கிரக ஆராதனை. So 1000 times in the day of Brahma, the Dvarpa Yuga avatar will appear and he will distribute or teach deity worship. பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் 1000 துவாபர யுகங்கள் தோன்றும். அந்தந்த யுகத்தில் 1000 அவதாரங்கள் பகவானுடைய அவதாரங்கள் தோன்றி அந்த யுக தர்மமாகிய விக்கிரக ஆராதனையை வழிமுறைக்கு கொண்டு வருவார்கள். But that form is not Krishna who is displaying pastimes like lifting Govardhan, etc. ஆனால் அந்த வடிவங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் அல்ல. கிருஷ்ணரை போன்று கோவர்தன மலையை உயர்த்துவது போன்ற அத்தகைய லீலைகளை அவர்கள் புரிவதில்லை. It's an expansion from the Manvantara avatar. அவர்கள் மன்வந்தர அவதாரத்தின் ஒரு விரிவங்கம் என்று கருதப்படுகிறது. Here we have a question, Maharaj. Relationship between the devotees are eternal. We see Jai Vijay are eternal associates of the Lord. They take birth of every life together. Their attachment also causes to attend the Lord. So how do you specifically understand that if the relationship between the devotees and Lord is eternal, then how the Jai Vijay with the eternal associate, they comes back and then they took bath and then they associates again back? பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில் நித்தியமான உறவு இருக்கிறது. பக்தர்களுக்கு இடையிலும் நித்தியமான உறவு இருக்கிறது. இந்த விதமாகத்தான் ஜெய விஜயர்கள் பூமியில் தோன்றிய பொழுதும் அந்த உறவோடு தோன்றினார்கள். மீண்டும் திரும்பி சென்ற பொழுது பகவானுடைய காவலர்களாக அதே இடத்தில் அவர்கள் பணியை மீண்டும் மேற்கொண்டார்கள். இதை சிறிது விளக்கவே. What's the question? How the devotee became a demon? How? Yeah. Oh, yeah. So, yes, the gatekeepers are eternal associates of the Lord. பகவானுடைய காவலர்கள் அவருடைய நித்தியமான சேவகர்கள். Through this pastime, they got cursed. இந்த லீலையின் காரணமாக அவர்கள் சபிக்கப்பட்டார்கள். But then 3 lifetimes, they returned to their position. 3 பிறவிகளுக்கு பிறகு தங்களுடைய முதலில் இருந்த ஸ்தானத்திற்கு சென்று சேர்ந்தார்கள். So that position as eternal associate was not interfered with more than a few seconds in terms of long periods of time. எனவே பகவானுடைய நித்திய சேவகர்கள் எனக்கூடிய அவர்களுடைய நிலைமை அதிகமாக பாதிக்கப்படவில்லை. வெறும் 3 பிறவிகளுக்கு அவரை பிரிந்திருந்து விட்டு மீண்டும் அந்த நிலைமையிலேயே அவர்கள் வைக்கப்பட்டார்கள். So that they became demons, we could not take that as the same as normal jivas in a conditioned state. எனவே அவர்கள் அசுரர்களாக தோன்றும் பொழுது அவர்கள்
கட்டுண்ட ஒரு ஜீவாத்மாவின் நிலையில் நாம் வைத்து பார்க்கக்கூடாது. This was some arrangement of the Supreme Lord. இது பரமபுருஷருடைய ஒரு விசேஷ ஏற்பாடு. It's described that Jai and Vijay thought that the Lord wants to fight, but in Vaikuntha there is nobody suitable to fight, and even in the material world the demons are not really capable. So we should take the role of big demons and fight the Lord, and that will give him some virya rasa. இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. ஜெய விஜயர்கள் நினைத்தார்கள் பகவான் வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கிறார், அவர் இந்த வீரிய ரசத்தை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார், ஆனால் இங்கு அவருக்கு அதற்கான வாய்ப்பில்லை. ஜட உலகத்தில் பார்ப்போமானால் அங்கு இருக்கக்கூடிய அசுரர்களும் கூட பகவானோடு மோதுவதற்கு உண்டான சக்தி அவர்களிடம் இல்லை. எனவே நாமே சென்றுதான் பகவானுக்கு இந்த வாய்ப்பை உண்டாக்கி தர வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. So therefore the Lord fulfilled that desire. அவர்களுடைய இந்த ஆசையை பகவான் நிறைவேற்றி வைத்தார். Hare Krishna. Maharaj, question is that relationship with devotees, between devotees, is eternal, and that attachment is also eternal, Maharaj? Their attachment together also eternal? Devotees' attachment together is also eternal, and relation with devotees. பக்தர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு நித்தியமானதா? அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்ற பிறகும் கூட அவர்களுக்குடைய இருக்கக்கூடிய பரஸ்பரம் உறவு நிலைத்திருக்குமா? What is that? Yeah. As friends. Oh. Well, yeah, they knew each other. They were brothers, as Hiranyaksha and Hiranyakasipu, whatever like that. So, yeah, friends in one sense. அவர்களுடைய உறவு அவ்வாறுதான் நீடித்தது. ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பூமியில் தோன்றிய பொழுதும் கூட அவர்கள் சகோதரர்களாக ஒருவரிடம் ஒருவர் நட்பு கொண்டவராக விளங்கினார்கள். இந்த விதத்தில் அது நித்தியமானது என்று நாம் ஊகிக்க முடிகிறது. Maharaj, how can be asuras so powerful so they can fight with Krishna and Vishnu? No. அசுரர்களுக்கு விஷ்ணுவோடு மோதக்கூடிய பலம் எவ்வாறு கிடைக்கிறது? What? Jai and Vijay? Oh, normal asuras in the material world, ultimately, they have material powers only, which are nothing in comparison to Krishna. ஜட உலகத்தில் தோன்றக்கூடிய அந்த சாதாரண அசுரர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய பலம் எல்லாம் பௌதிக ரீதியானது. அதில் எந்த விதத்திலும் கிருஷ்ணருடைய சக்திகளோடு அவற்றை நாம் ஒப்பிட முடியாது. Due to gunas and karma, then they may get strength or intelligence or whatnot. குணங்கள் கர்மங்கள் இவற்றின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு பலமோ புத்தி கூர்மையோ உண்டாகலாம். But it is always limited. ஆனால் இது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டதே ஆகும். Even the devotees, due to their karmas and whatever, they get some position. That's also limited. Ultimately they have to die. தேவதைகளும் கூட அவரவர் கர்மத்திற்கு ஏற்ப சில சக்திகளையும் சில பதவிகளையும் வகிக்க முடியும். ஆனால் அதுவும் தற்காலிகமானதுதான். அவர்களும் இறந்து போகிறார். Online questions. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. We have 140 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. Am I clearly audible, Prabhuji? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. First question is from His Grace, Bhakta Rupa Prabhu. Sri Bhishma Deva is a Mahajana and is aware of all the dharmic principles. Being the case, based on what principle he remained silent while Mata Draupadi was disrobed? பீஷ்மதேவர் ஒரு மகாஜனர். அவர் தர்மத்தை முழுமையாக அறிந்தவர். எப்படி திரௌபதிக்கு அவமானம் இழைக்கும் பொழுது அவர் அமைதி காத்தார்? Of course, the superficial reason is said because he associated with demons. இதன் மேலோட்டமான காரணமாக கூறப்படுவது அவர் அசுரர்களுடைய சங்கத்தில் இருந்தார்.
Of course, because he is an eternal associate of the Lord, he cannot really be affected by demons. ஆனால் உண்மையில் பகவானுடைய நித்திய சகா என்னும் காரணத்தினால் அசுரர்களுடைய சங்கத்தினால் அவர் பாதிக்கப்பட போவதில்லை. And thus we have to attribute it to arrangement of the Supreme Lord. எனவே இது பகவானுடைய ஏற்பாடு என்று மட்டுமே இதை நாம் விளக்க முடியும். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Jayaram Prabhu. Earlier we had demons, but now in Kali Yuga the demoniac nature is there. How long this will exist? முந்தைய யுகங்களில் அசுரர்கள் இருந்தார்கள், கலியுகத்தில் அசுர தன்மை நிலவுகிறது. இது எவ்வளவு காலத்திற்கு தொடரும்? Well, the demonic nature is always in the material world. ஜட உலகத்தை பொறுத்தவரை அசுரத்தன்மை என்பது எப்பொழுதும் இருக்கிறது. Sometimes it becomes strong, sometimes it is weak. சில சமயங்களில் பலமடைகிறது, சில சமயங்களில் பலவீனமாகிறது. So the Lord at least tries to keep a balance so that there is a predominance of dharma over adharma. பகவான் எப்பொழுதும் ஒரு சமநிலைக்கு முயற்சி செய்கிறார். எப்பொழுதும் தர்மம் அதர்மத்தை விட அதிக பலம் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம். And when a dharma becomes too strong, the Lord may personally interfere. அதர்மம் அதிக பலத்தை பெறும்பொழுது பகவான் நேரடியாக தான் குறுக்கிட வேண்டியது ஆகிறது. Nevertheless, we'll see that from the beginning of Brahma's creation, there of course are devatas, but Brahma also creates demons. இருப்பினும் சிருஷ்டியின் தொடக்கத்திலிருந்தே நாம் பார்க்கிறோம், தேவதைகளை பிரம்மதேவர் உண்டாக்கக்கூடிய அதே சமயத்தில் அசுரர்களையும் அவர் உண்டாக்குகிறார். So just as sattva guna is one of the gunas in prakriti, so tamaguna is also one of the gunas of prakriti. இவ்வாறு சத்துவகுணம் பிரகிருதியின் ஒரு குணமோ, அதே போல தமோ குணமும் கூட பிரகிருதியின் ஒரு குணம் தான். And sometimes tamaguna will become prominent. சில சமயங்களில் தமோ குணம் அதிக தீவிரத்தன்மை பெறுகிறது. As long as we have a material world, there's going to be that tendency. ஜட உலகம் என்று இருக்கும் வரைக்கும் இத்தகைய சூழ்நிலைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். Thank you so much, Maharaj. Next question is from Krishna Kumar Prabhu. Why the Supreme Lord is performing pastimes mentioned in Srimad Bhagavatam in different planets? பகவான் கிருஷ்ணர் வேறு வேறு கிரகங்களில் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள லீலைகளை நிகழ்த்துகிறாராம். Why is he performing? Yes, Maharaj. Why he performs his pastimes in different planets? Why? Well, Lord is everywhere. பகவான் எங்கும் இருக்கிறார். So he can perform pastimes in hellish planets or heavenly planets or on earth. எனவே அவர் தன்னுடைய லீலைகளை நரகலோகங்களிலோ சொர்க்கலோகங்களிலோ அல்லது பூலோகத்திலோ நிகழ்த்த முடியும். Thank you so much, Maharaj. One last question from Veerabhadra Prabhu. What is the difference between Vairaja Brahma and Hiranyagarbha Brahma? வைராஜ பிரம்மா ஹிரண்யகர்ப்ப பிரம்மா இரண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன? So the normal Brahma that we think of with four heads who manifests all the planetary systems, this is Vairaja Brahma. நம்முடைய 4 தலைகளை கொண்ட பிரம்மா இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டியை செய்யக்கூடியவர் வைராஜ்ய பிரம்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். It's also described there is another very subtle form of Brahma. மற்றொரு சூக்ஷ்மமான பிரம்மதேவரின் வடிவம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. He doesn't do any work of creation. அவர் சிருஷ்டி தொழிலையே செய்வதில்லை. He simply enjoys. அவர் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவ்வளவுதான். So this is another form of Brahma. இது பிரம்மாவின் மற்றொரு வடிவம். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for your participation. As we have been sharing, we have wonderful festivals lined up for this month. We'll be celebrating Pani.